Hi everyone, in this video I am going to explain salts, acids, bases, salts, subtopics in ionic equilibrium chapter. Acids, bases completed. Now about salts. What are salts? Salts are regarded as compounds made up of positive ion and negative ions. Salts contain positive ion and negative ions. The positive ion of salt comes from a base. The positive ion of salt comes from base. Positive ion from base and negative ion comes from acid. So if you see example of acid, NaCl. NaCl. How will NaCl salt is formed? As we know, acid react with base from Arrhenius acid base neutralization. Acid react with base to form salt and water. Salt and water. This is general neutralization reaction. So what is acid? HCl is acid. HCl acid react with base. What is base? NaOH is base. To give NaCl salt plus water. So in NaCl salt, what is cation? Na plus is cation and Cl minus is anion. Na plus ion comes from base. So Na plus ion comes from what? Base. And anion, Na plus ion comes from base. Cl minus anion comes from the acid. The positive ion comes from base and negative ion comes from acid. Okay, acids react with base to form salt and water. The positive ion of base, negative ion of acid combine to form salt. Next, if you see the types of salts, take a screenshot. Salts are 6 types: normal salts, acid salts, base salts or basic salts, double salts, complex salts, mixed salts. నార్మల్ సాల్ట్స్ని జనరల్ సాల్ట్స్ అని కూడా అంటాం. సో టోటల్ 6 టైప్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, నార్మల్ సాల్ట్స్. నార్మల్ సాల్ట్స్. The salts formed by loss of all possible protons. The salts formed by loss of all possible protons of acid and all possible hydroxide ions of base. సో యాసిడ్ కంప్లీట్గా హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అన్నిటిని లాస్ అవ్వాలి అండ్ బేస్ కంప్లీట్గా ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అన్నిటిని లాస్ అవ్వాలి. ఇట్ మీన్స్ వాట్? కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్. Acid base on complete neutralization. Complete neutralization in the sense acid loss all possible proton, base loss all possible hydroxide ion. Such salts are called normal salts. So what we can write? The salt which is formed by formed by complete neutralization of salt which is formed by complete neutralization of acid and base. So
డెఫినేషన్ ఎలా అయినా చెప్పొచ్చు, బట్ టు అండర్స్టాండ్, యాసిడ్ షుడ్ లాస్ ఆల్ పాసిబుల్ ప్రోటాన్, బేస్ షుడ్ లాస్ ఆల్ పాసిబుల్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్. పాసిబుల్ protons means replaceable hydrogen atoms, replaceable hydrogen atoms as ion, replaceable hydrogens as ions, replaceable hydrogens as H plus ions, and possible hydroxide ions means possible hydroxide ion, means replaceable OH minus ions, replaceable hydroxide ions of base anamata. See one example. HCl. For HCl acid, replaceable hydrogen atoms are 1. For H2SO4, replaceable hydrogen atoms are 2, because if you see the structure of H2SO4, H, O, sulfur, double bond oxygen, and OH. Here, how many replaceable hydrogen? 2 replaceable hydrogen. These 2, because this bond is polar and this bond is also polar. Replaceable hydrogen atoms are 2. If you see H3PO4, replaceable hydrogen atoms are 3. See, if you see H3PO4, H, O, double bond oxygen, phosphorus, double bond oxygen, OH and OH. For this, how many replaceable hydrogen? 3 replaceable hydrogen. Or if you see example H3PO3, here replaceable hydrogen atoms are 2 only. So H, O, 2 OH bonds, double bond oxygen, this is hydrogen. For this, replaceable hydrogen atoms are 2 only. This hydrogen is not replaceable because this is not polar bond, not much polar. That is why that hydrogen cannot be replaced. That's why replaceable hydrogen atoms are 2 only. So replaceable hydrogen atoms mean ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ H plus ionsని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. HCl produce 1 H plus ion, and H2SO4 produce 2 H plus ion, H3PO4 produce 3 H plus ions, and H3PO3 produce only 2 H plus ion. That means it is equals to basicity. What is HCl? Monobasic acid. H2SO4 dibasic acid. H3PO4 tribasic acid. H3PO3 dibasic acid అవుతుంది అనమాట. సో రిప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్, రిప్లేసబుల్ H ప్లస్ అయాన్స్ ఉండకూడదు ఇంకా అందులో. అట్లాంటి సాల్ట్ని ఏమంటాం మనం? జనరల్ సాల్ట్ ఆర్ సింపుల్ సాల్ట్ అంటాం. సో వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జనరల్ సాల్ట్? నార్మల్ సాల్ట్. నార్మల్ సాల్ట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ NaCl, NaNO3, K2SO4, sodium, hydrogen, phosphate.
this hydrogen is not replaceable kada. This hydrogen is not replaceable. So HPO3 లో replaceable hydrogens లేవు. So this become important. So these are about what replaceable hydrogen. And if you see another example, NaH2PO2, దీంట్లో కూడా రిప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్ లేవు. సో కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుతుంది, సింపుల్ సాల్టే అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నార్మల్ సాల్ట్, జనరల్ సాల్ట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. Second type of salts, acidic salts. What are acidic salts? The salts formed by incomplete neutralization of polybasic acids. If you see example H2CO3. It is dibasic acid. It can produce 2H plus ions actually. If it is produce 1H plus ion, it become HCO3 minus plus H plus ion. దీన్ని మనం bicarbonate ion or hydrogen carbonate. This is what? Hydrogen carbonate. This is also called as bicarbonate. Hydrogen carbonate or bicarbonate ion. Okay. Hydrogen carbonate on loss of one more proton gives CO3 2 minus plus H plus ion. So this is carbonate ion. Complete neutralization means two replaceable hydrogens loss అవ్వాలి. కానీ if it loss only one replaceable hydrogen, salts formed thus are called acidic salt. Example, sodium bicarbonate. What is cation in sodium bicarbonate? Na plus ion. Anion is HCO3 minus. HCO3 minus still contain replaceable hydrogen. That means complete neutralization not takes place. That's why this salt is called as acidic salt. Complete neutralization అయితే ఏమయ్యేది, 2NaOH H2CO3 gives rise to Na2CO3 plus 2H2O. ఇప్పుడు Na2CO3 ఏమవుతుంది, Na2CO3 సింపుల్ సాల్ట్ అవుతుంది, జనరల్ సాల్ట్ అవుతుంది, బికాస్ దెర్ ఈజ్ నో రిప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్. బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎసిడిక్ సాల్ట్. రిప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఎసిడిక్ సాల్ట్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఎసిడిక్ సాల్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ సింపుల్ సాల్ట్ ఆర్ జనరల్ సాల్ట్ అంటాం. నెక్స్ట్ బేసిక్ సాల్ట్స్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది basic salts are salts which are formed by incomplete neutralization of polyacidic base. Example, zinc hydroxide. Zinc hydroxide is what? Diacidic base. It can produce 2 OH minus ions. So this is what diacidic base అవుతుంది. డైఎసిడిక్ బేస్ కంప్లీట్గా న్యూట్రలైజ్ అయితే, ఇఫ్ డైఎసిడిక్ బేస్ అండర్గో కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్, సో ఇన్ కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ దిస్ ప్రొడ్యూస్ 2OH minus ion. Thus if zinc hydroxide react with HCl, 1 mole of HCl, it give ZnOHCl. Only one hydrogen
one hydroxy group become H2O. So if you observe this salt, this contain one replaceable OH minus ion. So actually zinc hydroxide produce 2 OH minus ion, but here only 1 OH minus ion, 1 H plus ion neutralized. అంటే పార్షియల్ న్యూట్రలైజేషన్. ఆన్ కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ అయితే 2 HCl's యూజ్ అవుతాయి, ZnCl2 ఫామ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అది ZnOH taken twice, complete neutralization takes 2 HCl to give ZnCl2 plus 2 H2O. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ సింపుల్ సాల్ట్ ఆర్ జనరల్ సాల్ట్. రీప్లేసబుల్ హైడ్రోజన్స్, రీప్లేసబుల్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ లేవు, కానీ ఇక్కడ రీప్లేసబుల్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ బేసిక్ సాల్ట్ అనమాట. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. టేక్ స్క్రీన్ షాట్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఆర్ డబుల్ సాల్ట్స్ ఆర్ ఎడిషన్ కాంపౌండ్స్ formed by combination of two simple salts. ఇందాక జనరల్ సాల్ట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, 2 సింపుల్ సాల్ట్స్ 2 జనరల్ సాల్ట్స్ ఎడిషన్ రియాక్షన్లో కాంబినేషన్లో ఇచ్చేవి డబుల్ సాల్ట్స్ అనమాట. సో హియర్ ద పాయింట్, డబుల్ సాల్ట్స్ వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ దే బ్రేక్ ఇంటూ సింపుల్ అయాన్స్. డబుల్ సాల్ట్స్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయితే సింపుల్ అయాన్స్గా డిసోసియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కార్నలైట్, KCl MgCl2, it is hydrated salt, 6 water molecule. So this is the double salt, carnallite is a double salt. Next example, if you see next example, potash alum, K2SO4 Al2SO4 taken thrice, hydrated salt 24 H2O molecule. This is called potash alum. It is blood clotting agent. Next, third one, more salt, ferrous ammonium sulfate. Ammonium sulfate, it is also hydrated salt, 6 water molecule. దీన్నే మనం ఏమంటాం, మోర్స్ సాల్ట్ అంటాం. మోర్స్ సాల్ట్. దీన్ని ఫెర్రస్ అమోనియం సల్ఫేట్ అనొచ్చు. ఫెర్రస్ అమోనియం సల్ఫేట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ 3 salts, they contain 2 simple salts. All these 3 contain 2 simple salts. ఏంటవి చూడండి. If you see KCl MgCl2, 2 simple salts here. KCl MgCl2, 2 simple salts. Potassium sulfate, aluminum sulfate, 2 simple salts. Ferrous sulfate, ammonium sulfate, 2 simple salts. ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ సాల్ట్స్ కాంబినేషన్లో ఫామ్ అయినాయి. కాబట్టి 2 సింపుల్ సాల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ డబుల్ సాల్ట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, సింపుల్ సాల్ట్ ఆన్ హైడ్రాలిసిస్ గివ్ సింపుల్ అయాన్స్. అంటే ఇఫ్ యు సీ KCl MgCl2 డాట్ 6 H2O వాటర్లో డిజాల్వ్ అయితే ఏమవుతాయి, ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ పాసిబుల్ పొటాషియం అయాన్స్, Cl మైనస్ అయాన్స్, Mg2+ అయాన్స్ అండ్ Cl మైనస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో సింపుల్ అయాన్స్గా డిసోసియేట్ అయ్యింది. డబుల్ సాల్ట్స్ డిసోసియేట్ ఇంటూ సింపుల్ అయాన్స్. యాక్చువల్గా కాంప్లెక్స్ సాల్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. కాంప్లెక్స్ సాల్ట్లో ఇట్లాంటి సింపుల్ అయాన్స్ రావన్నమాట. we will see next type of salt, complex salt. Take screenshot. Complex salts, these salts when dissolved in water, they dissociate into only complex ion, counter ion, not simple ion. This is what it gives, complex ion. Simple ion ఇవ్వకుండా కాంప్లెక్స్ అయాన్స్ని ఇచ్చే సాల్ట్సే కాంప్లెక్స్ సాల్ట్స్ అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. ఎగ్జాంపుల్
Coordination compounds. Coordination compounds is very important chapter in second year chemistry. Coordination compounds are complex salts. If you see example, hexacyanoferrate complex, hexacyanoferrate complex, which is on hydrolysis reaction in presence of water, it gives 4K plus ion. Of course, these are simple ion, but it gives a complex ion, hexacyanoferrate 4 complex, hexacyanoferrate 4 complex. So if you see this is not simple one. This is what complex salt, sorry, complex ion. So cyanide ions are not free from it, and it do not produce Fe3 plus, sorry, Fe2 plus. It do not produce Fe2 plus and 6Cn minus ions. We do not expect. Cyanide ions కానీ ఇందులో నుంచి cyanide ions కానీ అండ్ Fe2 ప్లస్ అయాన్స్ కానీ డిసోసియేట్ అవ్వదు. ఇదంతా కలిసే ఉంటుంది, ఒక కాంప్లెక్స్ అయాన్గా మాత్రమే ఉంటుంది. ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ అయాన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సాల్ట్స్ కాంప్లెక్స్ సాల్ట్స్. ఇన్ డీటెయిల్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ చాప్టర్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఆర్ mixed salts, the salts which furnish more than one type of cation or more than one type of anion. More than one type of cation, more than one type of anion when dissolved in water. ఏ సాల్ట్స్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయితే మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ యానియాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయో అట్లాంటి సాల్ట్స్ని మిక్స్డ్ సాల్ట్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ sodium potassium sulfate. Sodium potassium sulfate on hydrolysis reaction give Na plus ion and K plus ion and sulfate ion. Here two types of cations. That's why sodium potassium sulfate is said to be a mixed salt. Another example, bleaching powder, CaOCl2. If you see its structure, what is CaOCl2? Bleaching powder. So bleaching powder is CaCl, write like this, CaOCl and CaCl ఇట్లా అన్నమాట. సో OCl minus ion, Cl minus ion. So if it undergo hydrolysis, when bleaching powder is added to water, it gives what? It gives Ca2 plus ion plus OCl minus ion, hypochlorite ion and chloride ion. Hypochlorite ion and chloride ion. Hypochlorite ion, chloride ion. Hypochlorite ion responsible for bleaching action అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఎనీవే hypochlorite ion and this is what? Chloride ion. Two types of anions ఉన్నాయి కాబట్టి the salt which furnish two types of anions on hydrolysis is what? Mixed salt. కాబట్టి ఇక్కడ two examples, bleaching powder, sodium potassium sulfate, రెండు కూడా mixed salts. Sodium potassium sulfate produce two types of anion, bleaching powder produce two types of anions. Hope you understood. Thank you for watching.